we are aware of our bodies and we don't make an attempt to become aware of the body, but then it happens, and that's the only thing we we know when we just focus attention on this topic. How does this happen? We are not making an effort to think about our body, but then the bodily awareness is always there. So we think we are our body too. Although the truth is, the body is there because we think. The same thing is true of the mind too. The mind is there because we think. And when we don't think, the mind will also disappear. Thinking is extraneous to us, meaning ourself, our individual self. So I'm going to give you an experience. As I told you, I'm going to talk less but do more. I'll do this video in my language, Tamil. It has a wealth of knowledge of how to do all these things. And this is the first time I'm doing this in Tamil as well as in English. And for those of you who don't understand Tamil, don't worry, I will give you the translation. But the most important thing is that what I am going to read from the text of Manikavasagar, an enlightened saint who turned his body into light and then disappeared. When I read and you out aloud and you hear, what's going to happen is that you will keep your eyes and then listen to the sound, and the words that I speak are Manikavasagar's words, and he says those words are not his but God's. So they will bring a profound sense of bodilessness, mindlessness, and peace. Although you may not understand, or you won't understand the meaning on the mind level. Let's do it. பேராசையாம் இந்த பிண்டம் மர பேராசையாம் இந்த பிண்டம் மர பெருந்துரையா சீரார் திருவடிகள் சீரார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தபிராம் சீரார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தபிராம் காரார் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த கபாலி போரார் புறம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பேராசையாம் இந்த பிண்டமர here the mystic
is singing about a method that was given to him by Lord Shiva. And that method is described below. What he says is, this body is your desire, your excessive desire of your soul to embrace this physical existence. Otherwise, the soul has no body. Through excessive desire, you manifested this body. And now you cannot even get out of the body or get about the thought of the body. The thought always remains unless you go to sleep or dead. Now, what Lord Shiva did to him was, he just came and placed his foot on the head of Manikvasagal, and that's all. In another earlier song, he says he forgot about everything. There was no mind, there was no body, nothing there. And you're fortunate that I'm teaching it later on, a week later, to a special group, this technique. And Shiva has graced you to receive this technique. But தமிழ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இதை சொல்றேன். பேராசையாம் இந்த பிண்டம் அற, இந்த பிண்டம், இந்த உடம்பு எப்படி வந்ததுன்னா, பேராசை. ஆசையே இல்லாட்டா அந்த பிறவியே இல்லை. அந்த பிறவினா என்ன? அந்த உடம்பை எடுத்துக்கிறது தான் பிறவி. அதை திருவாசகத்தை படிக்கும்போது இப்படி அர்த்தத்தோடு படிக்கணும். இந்த பிண்டம் எப்படி வந்தது? பேராசை. அதை வந்து இதெல்லாம் அந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும், வீடு வாங்கணும், வாசல் வாங்கணும், கார் வாங்கணும், தேர் வாங்கணும், இந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும், அந்த ஆணை கல்யாணம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த வியாதி வரணும், சாகணும், அதெல்லாம் நினைக்க மாட்டான். ஆனால் வந்துடும் அதெல்லாம் கூட. ஆக மாணிக்கவாசகர் என்ன சொல்றாருங்க? பேராசையாம் இந்த பிண்டமர, இந்த பேராசையில் வந்த இந்த பிண்டம் அறன்னா செத்து போகணும்னு அர்த்தம் இல்லை. இந்த பிண்டம் அறன்னா இங்கே செத்து போகணும்னு அர்த்தம் இல்லை. அது மறைஞ்சிடணும், நம்மளுடைய அறிவுல இருந்து மறைஞ்சிடணும். அப்போதான் இந்த அவர் ஜோதியில் போனவர் தானே. இந்த பிண்டம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுட்டே வருது, அதே ஒரு மாயை. இந்த பிண்டம் இருக்குன்னு தெரிகிறது, பிண்டம்னு அந்த உடம்பு இருக்குங்கிறதே மாயை. பேராசையாம் இந்த பிண்டமர பெருந்துரையான். இதை இது பண்றதுக்கு பெருந்துரையான்னா அங்கேதான் சிவன் வந்து இவரை பார்த்த ஊர், ஆவுடையார் கோயில்னு பேரு. அதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, பெருந்துரைன்னா இது உங்களுடைய கிரவுன் சக்ரா, அதாவது சகசிராரம்னு சொல்றதும் உண்டு. சீரா திருவடியன் தலைமேல் வைத்த பிரான். He placed his, அவர் என்ன பண்ணாரு? தலையில வந்து காலை வச்சார். Shiva placed his foot on the head. And then the body awareness was gone. காரார் கடல் நஞ்சு உண்டு உகந்த கபாலி, இது ஏன் காரார் நஞ்சு உண்ட உகந்த கபாலி நீங்க சொல்றாரு? எதையுமே ஞானிகள் பேசும்போது அர்த்தம் இல்லாம வளர மாட்டாங்க. நஞ்சு உண்டு உகந்த கபாலி, நஞ்சு உண்டு உகந்தானா,
நஞ்சமுதாக்கி ஆனான் அப்படின்னு அப்புறம் பாடுவார். இந்த நஞ்சுங்கிறது என்னன்னா இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் இங்கேருந்து தான் வருது, இந்த விசுத்தியிலேருந்து தான் வருது. அதில் பூரா கார்மிக் தாட்ஸ் தான் வரும், அதாவது கர்ம எண்ணங்கள் தான் இங்கே வரும். ஸோ ஹீ இஸ் ரெஃபரிங் டு a story about a mythological story about Shiva, which has a specific meaning. He came and then took the poison that came out of churning the Milky Ocean. And the Milky Ocean was churned by the demons and the gods in order to get the elixir of immortality. And when it came, it was tainted by poison. And Shiva came and took the poison, and then it stopped here at this chakra, the throat chakra. So what that means is you can stop your thoughts here. So later on, at some point, I will explain that to you more. So thoughts can be stopped at the level of the Vishuddhi chakra. இந்த விசுத்தி சக்கரத்தை தான் சொல்றாருங்க. காரார் கடல் நஞ்சி உண்டு உகந்த கபாலி போரார் புறம்பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ. அடுத்த வரியில் என்ன சொல்றாரு? போரார் புறம்பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ அப்படிங்கிறாரு. அது என்னன்னா இந்த திரிபுரம், புறம்பாடின்னா திருப்புறம் தயாரிச்சாரு, 3 புறங்களை. ஏன்னா அந்த 3 புறம்ங்கிறது 3 நகரங்கள், 3 அரக்கர்கள்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களையெல்லாம் கொன்னார் சிவன். எதுக்கு கொன்னாரு அது அப்படின்னா, அவங்க எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்தினாங்கன்னு புராணம் சொல்லும். ஆனால் திருமூலர் என்ன சொல்லுவார்? முப்புறம் மெரித்தர் என்பர் மூடர், முப்புறம் ஆவது மும்மல காரியம்பார். என்ன சொல்லுவார்? முப்புறம்ங்கிறது 3 ஊர் இல்லைப்பா, 3 அரக்கங்க இல்லை. அது இந்த 3 கர்மம். என்ன கர்மம்? ஆணவ மலம், கர்மமலம், மாயாமலம், இந்த 3. And here he is alluding to a mythology in which Shiva burnt the triple cities. The triple cities represent your ego, your karma, and your maya. Your ego is your I consciousness. Your karma is your thoughts about the previous life, this life, and the future life. All are really in thought forms or karma. Then maya, the illusion. The whole world is an illusion. It's not a reality. So when he placed the foot on the head of Shiva, in the head of Manikavasaka, everything disappeared. போரார் புறம்பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ. பேராசையாம் இந்த பிண்டமரப் பெருந்துரையாம் சீராதிருவடி என் தலைமேல் வைத்தபிரான் காரார் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த கபாலி போரார் புறம்பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ. பூவல்லி கொய்யாமோ. இந்த தமிழில் இதை கேட்குறவங்களுக்கு தனியாக நான் தமிழில் சொல்ல போகிறேன். அதை இந்த ஆஸ்ட்ரோவேட் டிவியில் சொல்கிறேன். அப்போது ஒவ்வொன்றையாக எடுத்து ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எடுத்து அதை எப்படி மந்திரமாக சொல்கிறதுங்கிறது சொல்கிறேன். இனிமேல் இதை சொல்ல போகிறேன்.
பாருங்க, ஆஸ்ட்ரோவேட் டிவியில் பாருங்க. தமிழ் ஆளுங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க, எத்தனை பேர் இதை விரும்புவீங்கிறதுக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. I just told them that I'm going to do this video in Tamil exclusively for them, for those who want to hear it in Tamil. God bless.